Okay, right. So Microsoft Azure Fabric. Actually, this Microsoft Azure Fabric, which is comes under SaaS service, software as a service. Generally, in Microsoft Azure portal, we have plenty of services available, right? So infra services, PaaS services, software as a services. So infra services means firewalls, network, storage accounts, virtual machines, all those things comes under infrastructure. I hope you guys are familiar, right? PaaS services means platform as a services means development related services. Everything will be comes under platform as a service, right? Like Azure Data Factory, Azure Databricks, Microsoft Azure SQL, and Azure Synapse, right? These development related services, which is comes under platform as a service. And final one is tab, software. Software means Microsoft Outlook 365, right? These are all things actually we can call it as a software as a services. So even though Microsoft Azure Fabric also comes under the software as a service, not platform as a service. Software as a service means it is a software. This software having the inbuilt uh, some tools, inbuilt tools. Okay, PaaS services means it is an individual service, right? Like Azure SQL is a individual service, right? That we can call it as one of the PaaS service, platform as a service. Azure Synapse, right? It is one of the individual service, data warehouse, that we can call it as a platform as a service, right? But here we are, Microsoft Azure Fabric, we are calling it as this PaaS services means software as a service. Means it is a service that having inbuilt tools like data factory, Databricks, right? Even though under the Databricks, we can write pyspark code, right? Even create the clusters, we can write the code and all, right? In Azure Data Factory also, we can create the pipeline. We can run the pipeline in a scheduled manner, right? In a data warehouse, we can store the large volume of data, right? By using this Power BI, we can generate the reports, right? So we have a whatever we are doing normal Microsoft Azure portal, same thing we can work in Microsoft Azure Fabric as well, right? For example, if you navigate to Microsoft Azure portal, right? So we have plenty of subscriptions. We have plenty of subscription. If you are planning to create any Azure SQL, right, you need to search it and you need to create it, right? So for example, my source is on-prem SQL server. For example, my source is Azure SQL. Okay, or else consider I have on-prem SQL, right? By using this Azure Data Factory, we are creating the pipeline. We are extracting the data from the source system. In middle, we are going to perform some transformations under Azure Data Lake Gen 2. So Azure Data Lake Generation 2, right? That having multiple layers, bronze, silver, gold. We are going to perform data cleaning, data validation, schema checkings, null checkings, creating fact tables, dimensions tables. All things we are going to perform under staging layer, right? I hope you guys are familiar, right? Let me open that one. Where it is, project to flow. Okay. Right. This project flow actually common for any Azure Data Engineer related projects. Okay. So this is actually general project flow. We have a source system. The source system producing the data. By using this Azure Data Factory, we are going to extract the data. And in middle here, we are going to maintain Azure Data Lake Gen 2. Right. And we are going to perform some transformations. And finally, we are going to load the data into destinations. Right. So here we are going to create Azure Data Factory, individual service, destination service individual we need to create, and staging individual service we need to create it. And transformations here we are going to create data flows and data bricks individual service. Right. For source setup, again we are going to establish the gateway connectivity, right? So there are a lot of things here we are going to perform it, right? Guys, 1 minute. Okay, sorry guys. I hope you are able to hear my voice, right?
Yes, bro. Yeah. So here, while extracting the data from source system to the target, so while moving the data from source to target, so here we are going to create individual services, right? Even though for individual service, we need to do lot of integrations, means setups, links here we need to set up. For example, we have a source. For extracting the data from source to staging layer, right? Here we are creating the Azure Data Factory. Install, we need to install the self-host integration runtime. And we need to provide some authentication, authorization, gateway connectivity, everything we are going to provide it, right? So here we have a one integration, right? So once if your data which is available in Azure Data Lake Gen 2, by using these Azure Databricks, if you want to connect your ADLS Gen 2 Databricks to storage account, again we need to provide some connectivity, right? Again here one more integration, right? So for data, once the data is ready, if you are planning to load this Databricks data into your destination, whether it is SQL or Synapse, right? We need to provide some connectivity from Databricks to your destination, right? Again, here we need one more integration, right? So there are a lot of integrations here we need to provide it. For example, guys, I have three types of data movements. One is batch processing data movement. Consider that is SQL data or normal file system related data. Batch processing data means we have some interval of time, right? So real time streaming data means every minute, every second, data is keep on coming from the source system. Here, actually, when we go for actual Microsoft Azure Fabric means, I have three types of data movements from my source system. Three types of data movements. One is batch processing data. Second one is real-time streaming data. Third one is maybe some vendor-related data, right? So this client having different types of data movements. Batch processing data, real-time streaming data, some vendor-related data, right? So as per his client requirement, we need to create three pipelines, right? We need to create three data flow movements, right? We need to create three data flow movements from source to target. For three data flow movements, right? For example, these three data flow movements means in real time in real time projects, we used to work with multiple vendors, multiple teams. For example, Databricks will be take care by different team. Database maintenance and creation update something, it will take care by some different team. ETL pipelines, it will take by different teams, right? For integrating with multiple vendors, for integrating with different companies, integrating with multiple teams, right? We need to integrate a lot of things. In middle, we need to provide a lot of permissions, lot of access, right? So it will maybe here client may feel some difficulty, some confusion, right? For avoiding this all situation, there is a one all-in-one Microsoft Fabric. We can call it as an all-in-one service, all-in-one analytic service, right? All-in-one analytic service. Everything will be there in one place. Everything will be there in one place, right? No need to go for depends upon one service. No need to provide any integrations, right? There is actually we need to go for and create some RBAC permissions, right? So here we don't have do any such type of things. It actually it is main avoiding the integrations, dependencies, permissions. So here we have again we are giving the permissions, but when we are comparing to the normal Microsoft Azure portal, so here we have a lot of easy job with the help of Microsoft Azure Fabric, right? As a developer, he can do the easy job when compared to the normal flow, right? Developer, he can do the easy job. ఓకే రైట్. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఏదైతే మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ పోర్టల్లో, రైట్ గైస్, ఇక్కడ తెలుగులో చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్, ఫ్యూ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ అడిగారు కాబట్టి. ఇక్కడ మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ పోర్టల్లో మనకు చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ అని, పాస్ సర్వీస్ అని, సాస్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ని సర్వీసెస్ ని 3 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేశారు. ఐఏఎస్, పిఏఎస్, సాస్ అని. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అడ్మిన్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, వర్చువల్ మిషన్స్, ఫైర్ వాల్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కిందకి వస్తాయి. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ అని
ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కిందకి వస్తాయి, లైక్ అజూర్ ఎస్క్యూఎల్, అజూర్ సినాప్స్, రైట్, అండ్ డేటాబ్రిక్స్, రైట్, అజూర్ ఫంక్షన్ యాప్స్, లాజిక్ యాప్స్. ఎక్కడైతే కోడింగ్ పార్ట్, ఎక్కడైతే పైప్ లైన్స్ డిజైన్ ఉంటుందో అవన్నీ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీసెస్ కిందకి వస్తాయి. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, రైట్, అవుట్లుక్ 365, రైట్, ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని మనకు SaaS సర్వీస్ కిందకి వస్తాయి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ 3 సర్వీసెస్ లో దేని కిందకి వస్తుంది? థర్డ్ వన్ SaaS సర్వీస్ వస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఎందుకు మరి సాఫ్ట్వేర్ అంటున్నాం? ఇక్కడ కోడింగ్ రాస్తున్నాం, ఎస్ కోడింగ్ రాస్తున్నాం, బట్ ఒక సర్వీస్ లోనే అన్ని ఇన్బిల్ట్ టూల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ సర్వీస్ ని సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ కింద కేటగిరైజ్ చేసి ఇచ్చారు మనకి, రైట్. సో ఓకే ఫైన్. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మూవ్మెంట్స్ మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఓకే, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ డేటానని, రియల్ టైమ్ స్ట్రీమింగ్ డేటా మూవ్మెంట్స్ ని, రైట్, ఆర్ వెండర్ రిలేటెడ్ డేటా మూవ్మెంట్స్ మనం ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సోర్స్ లో నాకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. రియల్ టైమ్ స్ట్రీమింగ్ డేటా ఉంది, అండ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ డేటా ఉంది, అండ్ వెండర్ రిలేటెడ్ డేటా ఉంది. ఈ 3 డేటాస్ ని క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఈ 3 డేటాస్ ని ఎట్ ఏ టైమ్స్ డెస్టినేషన్స్ కి మూవ్మెంట్ చేసేయాలి, మిడిల్ లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయాలి. ఒక్క ఈటీఎల్ ఒక అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ యూజ్ చేసి 3 డిఫరెంట్ పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసేసి 3 డిఫరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేసి, రైట్, ఒకే డెస్టినేషన్స్ లో లోడ్ చేయాలి, డిఫరెంట్ డెస్టినేషన్స్ లో లోడ్ చేయాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ చేయాలి, డేటాబ్రిక్స్ క్రియేట్ చేయాలి, వాటి రెండింటి మధ్యలో రైట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అంటే రిలేషన్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. డేటా ఫ్యాక్టరీ డేటాబ్రిక్స్ ఎలా కనెక్టివిటీ వస్తుంది? మనం కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ అవన్నీ ప్రాపర్ గా ఇస్తేనే మనకు వస్తుంది. స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి డేటాబ్రిక్స్ కి ఎలాంటి కనెక్టివిటీ వస్తుంది? రైట్, మౌంట్ పాయింట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవాలని స్పెసిఫై చేయాల్సి వస్తుంది మాన్యువల్ గా. మనం డేటాబ్రిక్స్ నుంచి డేటా వేర్ హౌస్ లో కానీ SQL లో లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ ఇచ్చి అప్పుడు లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్. ఇన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ చేయాలంటే ఎన్ని హెడేక్స్ ఉంటాయి, రైట్. ఈ హెడేక్స్ అన్ని మనకు ఫ్యాబ్రిక్ లో అవాయిడ్ అవుతున్నాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో గైస్. ఇక్కడ సపోజ్ AWS లో సర్వీసెస్ నేమ్స్ మార్చి కానీ ఫ్లో ఉంటాయి కదా డేటా ఫ్లో. కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అగైన్? సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది మన అజూర్ క్లౌడ్ కదా, సపోజ్ AWS తీసుకుంటే సర్వీసెస్ నేమ్స్ మార్చేమో కానీ డేటా ఫ్లో అంతా ఇది ఒకటే కదా, సేమ్ అంటున్నాం. Yes, and if you go for any cloud, whether it is a AWS or a GCP or Azure, the way of data flow means okay, same. But in AWS, we have plenty of services we need to integrate it. If you are planning to move your data from source to destination, when compared to the Azure, if you go for AWS, you may feel some difficulty. Depends upon requirement project. Some people are using different tools. For example, guys, in middle, what technology majorly here we are going to perform? Databricks, right? Under Databricks, we are writing some pyspark code and performing transformation. If you go for AWS, you need to select maybe some project, maybe select Amazon EMR with the combination of pyspark code. Maybe some projects they are going to prefer maybe different transformation. Some projects they are directly selecting Databricks combination of pyspark. It's up to business. Okay. Definitely, while compared to the Azure, in AWS data engineer, data flow moments, you may feel some difficulty. Yeah, same madam. Yeah. And Fabric laga AWS లో ఏమైనా సర్వీస్ ఉందా? No. Okay. As So of now, అది no. ఓకే. ఇవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడంలో ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ ఓన్లీ ఎంటర్ప్రైజెస్ మాత్రమేనా, అన్ని వాటికి చేసుకోవచ్చా అన్న? Can you please elaborate on more your doubt? I didn't understand. అంటే ఇప్పుడు చెప్పేది క్లియర్ గా చెప్పండి. యా ప్లీజ్. ఇప్పుడు నేను విన్నాను మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆల్ ఇన్ సర్వీస్ లో ఓన్లీ ఎంటర్ప్రైజెస్ మాత్రమే చేయగలరు, మిగతా డొమైన్స్ లాగా అంటే హెల్త్ కేర్ అలాంటివి నో అట్లే. నో ఏ డొమైన్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుందండి, అలా ఉండదు. Shravan garu, So, small doubt. yeah.
Any other questions, guys? Please let me know. Yeah, please. ఇక్కడ మనం లైక్ జెన్2 ప్రైసింగ్ పరంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏదైతే సర్వీస్ యూస్ చేసుకున్నాం దానికి మాత్రమే మనకి ప్రైసింగ్ పే యాజ్ యు గో పడుతుంది కదా. అదే కమింగ్ టు ఫ్యాబ్రిక్ అయితే ఎంటైర్ ఎలా తీసుకుంటుందండి? లైక్ So even యూసేజ్ yeah. పాయింట్ So ఆఫ్ వ్యూ. even though Fabric as well, Fabric also we have a same like I hope you guys are know about Microsoft Azure portal tenant ID, and under tenant ID we have a subscriptions. Okay, Yes. under subscriptions we have a multiple resource group, right? So even though Microsoft Azure Fabric also it is one of the service there in Microsoft Azure portal. But if you select Microsoft Azure portal, it will navigate to another portal, Fabric related portal actually. Okay, same under same tenant ID, same subscriptions, single tenant ID. So we have dedicated sessions. We'll discuss each and everything on this. Okay. అండ్ శ్రవణ్, సండేస్ ఒక సెషన్ ఉండే అన్నారు, అది క్యాన్సిల్ అయిందని నేను Yes, అడిగాను. yes, Yeah. canceling. Yeah. శ్రావణ్, ఫర్ Yeah, please. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఉంది కదా, రెస్ట్ ఏపీ, ఇవి సోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ సోర్స్ వచ్చిందంటే ఒరాకిల్, ఇవి కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్యాబ్రిక్ వర్క్ అవుతుందా? ఎలా ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది వితౌట్ కనెక్షన్స్? Can you please elaborate on more? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఉంది కదా, ఎస్క్యూఎల్, రెస్ట్ ఏపీఐ, ఈ ఫైల్ Okay. సిస్టమ్స్ బ్లాబ్ జెన్2 ఆర్ సంథింగ్. Okay. ఇక్కడ నుంచి డేటాను మనం పుల్ చేసుకునేటప్పుడు ఆర్ ఎక్స్ట్రా చేసేటప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ కనెక్షన్స్ మనం క్రియేట్ చేసి ఉంటాం కదా, అంటే కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. Fabric లో no need to give any connections అండి. ఓకే, రీసెంట్ గా ఒక సోర్స్ వచ్చింది, Okay. అజూర్ ఒరాకిల్ సంథింగ్ డేటా, Mhm. అది ఆటోమేటిక్ ఎలా క్రెడెన్షియల్స్ అని ఇవ్వాలా? నో అండి, సోర్స్ వేరు. నేను అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూర్ డేటా లేక్ జెన్2 ఇంటర్నల్ అజూర్ సర్వీసెస్ కి ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేవి ఈజీ జాబ్ అవుతుంది అంటున్నాను. మెయిన్ అజెండా, ఫర్గెట్ అబౌట్ సోర్స్. అది వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ ఫ్యాబ్రిక్ ఆర్ నార్మల్ అజూర్ పోర్టల్, definitely if your data which is in a on-prem source data, right, definitely we need to set up some gateway connectivities. సో లైక్ పైప్ లైన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్, ఈ రన్ టైమ్ కనెక్షన్స్ అవన్నీ లేకుండా అది ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ చేసుకుంటుందా? No, ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మ్యాండేటరీ మనం చేస్తాం కూడా, చూపిస్తాను. We have a dedicated project for Microsoft Azure Fabric, how we are going to fetch the data from source system, then how we are going to load the data into Azure Data Lake Gen2. ఓన్లీ ఆథెంటికేషన్ అనేది సపరేట్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా మనం దీంట్లో? ఎస్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటాయి. సో మీకు అది ప్రాక్టికల్ గా చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుందండి. ఓకే, ఈ డౌట్ అలాగే ఉంచుకోండి. విల్ డిస్కస్ దట్ పార్ట్ లేటర్. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? దీంట్లో కూడా స్టేజింగ్ లేయర్ ఉంటుందా? ఎస్, డెఫినెట్లీ. బట్ వెన్ కంపేర్ టు నార్మల్ Azure Data Lake Gen2 storage account, we have an ADL Gen2, right? Azure Data Lake Gen2, right? So in Fabric also we have a one lake. Okay, that is the beauty of Fabric actually. One lake. See, hope you are able to see, right? One lake in down. One lake. This one lake actually it is top of the Azure Data storage account actually. ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో Azure Data Lake Gen2 ఉంది కదా, దానికి అడ్వాన్స్ గా వచ్చిన కాన్సెప్టే వన్ లేక్. ఇక్కడ అక్కడికంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇక్కడ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడికంటే ఇక్కడ బెటర్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇది ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ అంటారు దానికి. ఎస్. సో వన్ లేక్ లో ఏంటంటే when compared to normal Microsoft Azure portal, if you are planning to load data into different services, right? So we need to load data at data warehouse or a RDBMS. So we need to create a separate service and we need to store in separate manner. But here, one lake having all in one. Here we have data warehouse. Here we have a lake house, means Azure Data Lake Gen2. Here we have normal databases. Okay, we can store any type of data. But here, right,
we need to store our data in the form of custodb. Actually, the real-time streaming data actually is going to store in custodb. Here we are going to write the KQL queries. Same like a SQL queries, KQL queries. Okay. Any other questions? Advanced Uddu? Any other questions? Basics questions? Any basics questions? ఇప్పుడు బెటర్ దెన్ ఇప్పుడు డేటా ఫ్యాక్టరీ కన్నా మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ఫ్యాబ్రిక్ కి అడ్వాన్స్ అన్నప్పుడు అది వాటి మేజర్ గా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? 1 minute అండి. And Yeah, sorry అండి. Yeah, please go ahead. Someone asking something. ఒకసారి దీనికి కూడా డేటా ఫ్లో డయాగ్రామ్ చూపిస్తారా? సేమ్ ఉంటుందా Yes, లేకపోతే? yes, same like data flows, same like transformations. In data factory, we have data flows graphical, right? Databricks also we are creating the Spark and writing the Spark queries, right? Same thing. ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. లైక్ దీంట్లో కూడా మనం వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ మనం మాన్యువల్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే అన్ని క్రియేట్ చేయాలండి. చేయాలా? ఓకే. వర్చువల్ నెట్వర్క్ రైట్, ఇంటికి ఇన్బిల్ట్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఇన్బిల్ట్ వస్తుంది. ఇన్బిల్ట్ వస్తుందా? ఓకే. ఎస్ ప్లీజ్. యా, లైక్ ఆథెంటికేషన్స్ మనం 4 to 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. సో ఆ 4 to 5 స్టెప్స్ అన్ని దీంట్లో కూడా చేయాల్సి వస్తుందా లేదా అనేది. ఎస్. హలో, అండ్ ఇది One ఆల్ minute టైప్ అండి. డేటా టైప్స్ కి మనం ఎలా అవుతుంది కదా అదే ఫ్యాబ్రిక్ కూడా. వెయిట్ అండి, చాలా మంది మీటింగ్ న్యూ లింక్ కోసం పింగ్ చేస్తున్నారు. వెయిట్ అండి. యా ప్లీజ్ అండి, సారీ, ప్లీజ్ గో హెడ్. హలో. యా ప్లీజ్. ఈ అజూర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రజెంట్ యూస్ చేస్తున్నారా లేదంటే ఫ్యూచర్ లో యూస్ చేస్తాయని డౌట్ అండి. రీసెంట్ గా స్టార్ట్ అయిందండి, ఫ్యూచర్ అంతా రాబోతుందండి. సో ఆల్రెడీ నేను కూడా POC చేశాను ప్రాజెక్ట్స్. POCs presentations కూడా they are happy with the clients. సో కాకపోతే when compared to నార్మల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ పోర్టల్, ద మేబీ క్లయింట్ కాస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది కాస్త when compared to నార్మల్ థింగ్. బట్ రియల్ గా ఎప్పుడు వెళ్ళాలంటే ఎస్పెషల్లీ కోర్ క్లయింట్ యాక్చువల్లీ ప్రాసెసింగ్ 3 data processing, real-time streaming data, batch processing data, vendor data, any other data movements. If he is planning to move these data from source to destination at a time, to store in one place, right? To reduce the developer time, okay? అక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అవుట్కమ్ చాలా బాగుంటుంది when compared to నార్మల్ డేటా ఇంజనీర్ ప్రాజెక్ట్స్. అవుట్కమ్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ. The way of Power BI dashboards, reports, visualization for storing the data, accessing one lake, writing KQL queries. When compared to normal Microsoft Azure portal, for me, I feel it's best. Definitely. కోడింగ్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుందా? Same code, same process. ఓకే. Yeah. వెండర్ డేటా అంటే ఏంటి సిస్టమ్? Sorry? అంటే వెండర్ డేటా అంటున్నారు కదా, అంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అది?
vendor related data, maybe PDF related something data వస్తుంది, maybe తన personal data అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా personal related data, maybe specific based upon situation scenario, vendor related data ఉంటాయంటే. For me also, I don't have any experience related to vendor data, but as per these Microsoft documents, even though they are supporting vendor related documents as well, but majority, as by my experience, I got a chance to work with only real-time streaming data, batch processing data, not vendor related data. It's a very rare scenario. Right. No questions, right? Can we go and discuss about the content, Yeah, sure. Microsoft Fabric documents, everything? Right. Yeah. Okay, right. Guys, Microsoft Azure Fabric. So the key highlights are, first we need to understand the basics Microsoft Fabric architecture. Okay, if you are planning to learn anything, whether it does not matter, whether it's a data factory, Databricks, PySpark, SQL, Python, any other tools or DevOps or anything, first we need to understand some basic terms and architecture. Right, already. So our beginning of our course, I'm planning to give some background for some terms, right? Like on-prem, decommission, compute, cluster, right? Migrations, disaster recovery, redundancy, high availability, right? These are all basic terms, right? To understand the data engineer related projects. I hope you guys clear, right? This sentence. Yes. Right. Okay. Right. Even though here also we are going to discuss about the Microsoft Fabric architecture. Right. Architecture means, yes, you have some set of components, whether it's a Databricks or a Kubernetes or a Kafka or anything. If you are planning to know about architecture, means that having this set of components. What is the first service? What is second service? What is third? And what is the interlink between one service to another service? So 1 minute, guys. I will get back in within 1 minute. Right. So, for example, if you are planning to understand the architecture of anything, whether it's a Databricks or anything, Kubernetes or a Kafka or a cluster, right? That concept actually having set of components, right? Every component having some interlink, and there is a relationship and there is a dependency. So here also we need to discuss about the Fabric architecture. And once if you guys are good in the Fabric architecture, right? So let me take one application or one pipeline, right? How we are going to deploy our applications or a pipeline into Microsoft Fabric. Okay. And we need to discuss about some advanced concepts like a service communication, one service to another service communication, and how the stateful services actually implementation. Okay. We'll discuss later, guys. What is stateful service? What is the meaning of stateful service? How we are going to implement the stateful services into the Microsoft Azure Fabric? We'll discuss this part later. Okay. And final one, I'm going to show you one end-to-end project by using this Microsoft Azure Fabric. Microsoft Fabric, end-to-end one project, right? So first we need to discuss about the introduction for this Microsoft Azure Fabric and how we are going to deploy our applications and manage the applications. Internal service communication and synchronization, how the data synchronization is happening.
into the Microsoft Fabric. So what is stateful service, right? How we are going to design and implement these stateful services, and how we are going to deploy these things into Microsoft Fabric, we'll discuss. And final one, whatever we are going to discuss these things, right? So we'll implement our knowledge in one project, one end-to-end project we'll implement, okay? Right. So this is our course curriculum. So what is Microsoft Azure Fabric? And set up free trial account in Microsoft Azure Fabric. I hope you guys are familiar about creating Microsoft Azure portal, right? Yes, Please bro. confirm. Yes, right. So this is my, let me open it. So this is my Microsoft Azure portal. So can you please confirm about my domain, guys? At gmail.com, right? End with at gmail.com or not? Generally, Yes, what correct. we are doing, generally, if you are planning to learn any Microsoft Azure portal, generally, we are going to create a free trial account or Azure student account or pay-as-you-go account, right? By using our personal Gmail ID, we are going to create free trial or a pay-as-you-go or student account. But if you are planning to switch to learn Microsoft Azure Fabric, if you are planning to practice Microsoft Azure Fabric, you definitely you need to create one domain. Domain means shravan.nemani@cognizant.com, kiran.a something at hcl.com, domain at cognizant.com, right? At hcl.com, like the way genuine domain. Definitely not Gmail. They are not going to allow to create a Gmail. Definitely, you need to create one domain, right? You need to create one domain. For example, see guys, I am using pay-as-you-go. Even though pay-as-you-go, let me open Microsoft Fabric. Here also we have a Fabric. Here also we have a Fabric. Here also we have a Fabric. Yes, we can able to create here as well. But let me create it. It will throw an error, right? Unsupported account. You can't create a Microsoft capacity using this personal account. Use your organizational account only. So definitely in real-time project, we used to create Microsoft Azure portal by using our organization domain or not, right? At hcl.com, at cognizant.com, at techmahindra.com, at tcs.com, right? Or else client related some domains, right? If you have valid domain, then only you are eligible to create the Microsoft Azure Fabric. Okay, then here our question is, okay, fine. Then how we are going to create a Microsoft Azure portal, right? We are not going to work any companies. Means companies are not going to allow to create Fabric. Then how we are going to create this Fabric? I hope you guys are familiar about GoDaddy or not. GoDaddy. Yes, bro. What generally we are going to do in GoDaddy? What is the purpose of GoDaddy? What are they offering? Yeah, please. Domains. Website. Provide domains. The Very good. domains. Yes, they are Hosting giving a website. domains. They are giving some exchange email communications, right? And we can buy the some domains and websites, right? Okay, based upon monthly wise or yearly wise, they are going to charge the amount or not, right? If you Yes. are planning to learn Fabric, your wish, guys, your wish. Okay, go and buy the GoDaddy account. That is the best choice as per my experience. Go and buy the one domain. Whether I think they are going to charge something 600 or 700 or 800, maximum 1,000 rupees. That's it, right? You can just buy one domain, or else, right? Even though without GoDaddy also, we can go and create the Microsoft Azure portal with the help of temporary domain ID. There is a website. They are providing some temporary domains, right? So, but actually, those are not recommended, guys. Okay, if you are planning to use temporary domain email IDs, right? It is not secure. Okay, where it is.
So this is our URL for login the Microsoft Azure Fabric. Okay. So anyone, any idea about Microsoft Azure portal URL? Portal.azure.com, right? The Yes. same like app.fabric.microsoft.com. App.fabric.microsoft.com. Okay. Just copy this one. Open this one. Paste here, or else you can directly search in Google uh, Microsoft Azure Fabric login or something. Please try in Internet Explorer only, guys. So I feel maybe there is a somewhat confusion in Chrome. As by my experience, please try in Internet Explorer. Okay, right. If I click on this URL, right, it is asking email ID or not, right? Yes. For example, let me pass my Gmail ID. Click on submit. See, it's look like it is a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don't worry, we won't share any address with anyone. Okay. So they are not going to allow to give the personal email IDs. Okay. So if you have valid any GoDaddy email ID, right? No problem, you can give it here. For example, I don't have valid something GoDaddy domain. Okay, no problem. So we have a one website for giving the temporary domains. Okay, temp_mail.org.in. Right? They are going to give the some temporary email address, temporary domain IDs. Okay, see lipibo7432@kwals.com something. Okay, just copy this one and paste it here. Okay, so then here main question is you need to remember about this domain, guys, or else you need to buy your domain here as well. Okay, for example, I don't want to buy any domain. Let me use this temporary one only. So you need to open this website always in your laptop, right? So for closing and opening, we are going to lose our domain or not? If you refresh your website or some 2 minutes or 5 minutes, they are going to give another temporary email address or not? Yes. Yes. So that is not correct way actually, right? So that is the reason. Please go and buy the GoDaddy. Okay. No worries. Just copy this one and paste it here and click on submit. Okay. Once if you click on submit, right, we need to click on one option for validation purpose. So there is a one temporary passcode, 6 digits or 8 digits or something. There is some OTP or maybe you can consider one OTP. Okay, right. They are going to send one OTP to your respective domain. Okay, so you need to select a proper one. Don't select a personal email. Already you just passed the temporary email ID. Just select the first one only. Okay, right. 1 minute, guys.
Right. So click on the first option. So free, guys. Fabric also free. Let me click on next. Guys, did you feel any difficulty? As of now, I did get a chance to explain in Telugu. I hope you guys are understood or not. Please confirm. But guys, majority in real-time world, when you're working in IT company, mandatory you need to speak in English only. నేను Particularly మాట్లాడతాను బట్ ఇంగ్లీష్ లోనే ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోండి. యా ప్లీజ్ ఈ సర్వీస్ కి మాత్రమే డొమైన్ ఐడి ఎందుకు అట్లా వాళ్ళు అజూర్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు? ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్? ఎస్ అండి, హియర్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద SaaS service, right? Software as a service means definitely we need a domain, guys. That is the reason. అంటే ఎందుకని అడుగుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు మనం Due to ఇవి some కూడా వర్డ్ authentication related issues. వర్డ్ ఎక్సెల్ కూడా మీరు అన్నట్టు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీసే కదా, వాటికి మామూలు No, జీమెయిల్ no. ఐడి. మీరు అటు వెళ్ళకండి. Those are different అండి, అవి వేరు ఇవి వేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. Okay, so due to some personal reason, maybe due to some priorities, due to maybe integrations purpose, they are not going to allow you something. అందుకే వాళ్ళు డొమైన్ తోటే ఇక్కడ చేసుకోమని చెప్తున్నారు. Any other questions? శ్రావణ్, అది ఇంకోటి మనం డొమైన్ నేమ్ ఇస్తాం కదా, సో అదిని అండ్ అజూర్ పోర్టల్ యూస్ చేసి సేమ్ ఉండవలసిన లేదు కదా? No, different అండి. అంటే కార్పొరేట్ డొమైన్ లైక్ కార్పొరేట్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు కదా అలాంటప్పుడు? చేయొచ్చు, బట్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఏ జస్టిఫికేషన్ టు యువర్ కార్పొరేట్ కంపెనీ. ఓకే. బికాజ్ ఛార్జ్ అవుతుంది కదా, మంత్లీ వైజ్ బిల్లింగ్ వెళ్తుంది కదా తనకి. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఓకే. నో క్వశ్చన్స్, రైట్? అన్నా ఇప్పుడు అక్కడ Yeah, please. సబ్స్క్రిప్షన్ మనం మెయిల్ తో తీసుకున్నాం సార్, పర్సనల్ మెయిల్ తో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డొమైన్ ఇస్తే మనం పర్సనల్ మెయిల్ అంటే అప్పుడు రిసోర్సెస్ ఎట్లా చేస్తాం? సింగిల్ టెనెంట్ ఐడి వస్తుందండి. ఐ విల్ షో యూ వన్స్, లోపలికి వెళ్ళాక చూపిస్తాను మీకు నేను ఇక్కడ. ఓకే. సో వన్స్ క్రియేట్ చేశాక ఇలాగుంటుంది ఫ్యాబ్రిక్ పోర్టల్. అక్కడలాగా ఇన్ని సర్వీసెస్ ఉండవు. యూ ఫీల్ జస్ట్ ఓన్లీ ఫ్యూ సర్వీసెస్ ఓన్లీ, లైక్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటా బ్రిక్స్, ఫ్యాబ్రిక్, డేటా ఇంజనీర్, డేటా సైన్స్, డేటా వేర్హౌస్, డేటా యాక్టివేటర్, రియల్ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓన్లీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ ఫ్యూ సర్వీసెస్ ఓన్లీ. But if you are planning to learn, right, here you are using different Gmail ID, right? You are using different Gmail ID, but here also we are using different domain. But in real time, both are same. I hope you clear, right? Both are same, guys. ఇక్కడ రెండు సేమే ఉంటాయి. But we don't have actual company related domains. Okay, right. So let me pass some personal details here. Maybe, okay, country. India. And phone number means your personal mobile number. Okay, create password. So verification code, see. So here I'm using this domain at kwalh.com. But as of now, I don't have any, I just take this one only, right? From where? Okay, see. So here we are using, this is a temporary email ID, right? I just copy it. Okay. So see, in down, you can able to see the inbox. This is our inbox. 566709 is my temporary password. Okay. Click on next.
Thanks for signing up with the Microsoft Fabric. So this is my IP. Get started. See, it will navigate to another page. You have 14 days until this is required. Okay, click on next. Okay, it asks me Fabric Authenticator app, right? So I think I need to install the Microsoft Authenticator app. Yeah, go to your Play Store and okay, let me open my mobile. Yeah, I just installed already Authenticator app. So మీరు Microsoft Authenticator అని ఇన్స్టాల్ చేయాలండి. సో ఎందుకంటే here you are using temporary one, right? ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి జస్ట్ ఇన్స్టాల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ యాప్ ఇన్ యువర్ ప్లే స్టోర్, ఆండ్రాయిడ్ ప్లే స్టోర్. ఓకే, రైట్. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్, మీరు వన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత వన్స్ ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ యాప్ ఇన్ యువర్ మొబైల్, రైట్, ఇన్ టాప్ there is an option called plus symbol. Just click on it and there is a two options, personal account and work or school account. Let me select the work or a school account. So here we have an option called scan QR code. Let me scan it. Why I don't see any QR code here? Actually, ఇక్కడ QR code వస్తుంది. Click on next. Yeah, sorry. So which option? Let me take the work or school account. Scan just, let me scan. Fine. Click on next. Scan is completed. Enter code. Enter the 6-digit code shown in the authenticator app. Let me click on it. Okay, fine. 752. ఈ కోడ్ అనేది మీ యాప్ లో వస్తుంది, అథెంటికేటర్ యాప్ లో. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. It will take some time to create. Meanwhile, if you have any questions, let me know, guys. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఈ గ్యాప్ లో. ఈ టెంపరీ మెయిల్ జస్ట్ ఉంటే 1 డే ఉంటుంది అంతే కదండి. అలా క్లోజ్ చేసేంత వరకు. వి వాంట్, మీరు ఇక్కడ కూడా బై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఉంది బై ఆప్షన్స్ మీకు. ఇక్కడ ప్రీమియం, there is option called premium. Okay, if you click on premium, $10 per month. Okay, but instead of this one, just go and buy the GoDaddy. Why it's taking long time? Okay, meanwhile let me yes, Andy, done. GoDaddy, it depends upon you for selecting whether it's a 1 month or 1 year or a 6 months or a 2 years or a 3 years, your wish. or మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి అమౌంట్. ఓకే, ఫైన్. ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ లోడింగ్. సో దిస్ ఇస్ ఫ్యాబ్రిక్ సింబల్ ఐకాన్. ఓకే, successfully we logged into the Microsoft Fabric. Okay, right. So here we have a lot of options available, right? I hope you are able to see
Yes, sir. Yeah, see. So in down, we have an option called Microsoft Fabric. Click on this one. So now everything we are able to see here, right? Power BI, Data Factory, Data Activator, Data Engineer, Data Science, everything. So even though we can create a ADF pipelines as well, okay? Even though we can create Power BI reports as well, okay? Here, even though we can create a Databricks workspaces as well, okay? Where it is? Workspace, yeah. See? Bro, that is Power BI workspaces creation, bro. Okay. 1 minute. Let me see. Create data warehouse, data engineer. Accountable was started with the layout, environment, service definition. My workspace, see here Notebook. is workspace. Yeah, workspace. Yeah. Click on workspace, create a new workspace. For example, project name is, for example, GMF, General Motor Finance. My project name is GMF, General Motor Finance. So if you want, you can upload any your project related image here. So any specific domain, you can just add your domain as well. If you want, you can pass some description related to your workspace. Okay. Same like we have a transformation point of view. Here we are using Databricks, right? Here we are creating workspace. Under workspace, we are creating the cluster. Inside cluster, we are writing Spark code or not. Right? Yes. Same thing we are going to perform here as well. Right? See? If you want to create data pipeline, yes, we can create it. Environments also we can create it, guys. Dev, QA, UAT, production related. We can deploy into the multiple environments. Okay. So I will explain all this like KQL, very, very important. Lakehouse. Lakehouse means same like we have a storage account having Azure Data Lake Gen 2, right? Same like here we have a lakehouse concept. Okay. And the machine learning model, notebooks, Spark job definitions, warehouses, everything will be there in one place only. Okay, click on notebook. See, even though you guys are able to see PySpark, Spark SQL, Spark or not. PySpark combination in inbuilt Python as well. Spark, Scala as well, SQL as well, R as well. Same things we already seen in Databricks or not. Maybe a few of the candidates are new to Fabric. No worries, guys. So we have a dedicated sessions for this entire week. So in next week, you are in a position to understand the Fabric concept. One more thing, if you are planning to learn Microsoft Fabric, right? There is a prerequisite. Yes, you need to know about data factory, Databricks, and data warehouse, and Azure Data Lake Gen 2, Power BI. At least you need to know about some basic idea about these all things like data factory basics. What is pipeline? What having inside pipeline? What are the components actually we are integrating? What is Databricks? How we are going to create the cluster, right? Spark syntax. How we are going to add the notebook into the Databricks cluster, reading the data, writing the data, performance and transformation. At least you know you are in a position to understand some basics related to data factory, Databricks, and data warehouse and Power BI. No worries, Power BI is the final one. Okay, we'll discuss Power BI in end of the our course. Yeah. Shravan? Yeah, please. Hello? Yeah, please. What about DAX queries? I mean, DAX queries. Is it same like SQL query? Come again. DAX. Yes. What about the DAX queries? Yes. Is it- Same like here also. Okay. Yeah, maybe some syntax is different. I think in log analytics, in Azure log analytics also we have a Kusto queries. Related same like it's look like SQL queries. All right. Same also here we are going to write KQL queries as well. Especially for real-time streaming data. Yeah. Others, any So questions here, so far? Yeah, please. here
Here we need to create first workspace, and under the workspace we'll get all these apps like Databricks. Correct. So workspace means it is a place. Generally, all our project related team members are going to work each other or not to share our project related things, deliveries, work items, deliveries, dependency, right? Reports for sharing, right? So everything will be there in one place. That we can call it as a workspace. Same like in Azure Databricks also, the first step is we need to create a workspace. Inside workspace, we need to create a cluster. Inside cluster, go back. Let me go and take the notebooks and create and start and writing the code, right? PySpark code, right? Python code or Spark or SQL. Okay, same process here as well. Shravan, Yeah, please. the DevOps perspective fabric, like to raise a pull request or something, is there any change? Yes. The process is easy compared to ADF Yes. to fabric? No. Same. Repository setups, creating the pull request for merging the one branch to another branch, following the branching strategies. Common and ఏదైనా. It's common for anything. అంతే కదా. అంతే. Yeah. Even though, see guys, here they are giving the VS Code. Okay. In web also you can create it. Web means browser. Click on preview. It will navigate to the another window. So same like Visual Studio, there is a software IDE tool, Visual Studio Code. Very important. By using this Visual Studio Code, DevOps team is going to create the infrastructure. DevOps team is going to create the ML pipelines and Terraform creation infrastructure and Ansible playbooks and PowerShell related code, Python related code, shell script related code. Everything we are going to write in one place, IDE tool, Visual Studio Code. So same like here also we can write Spark related queries as well. Visual Studio Code supports Spark related code as well, guys. Okay, always we are not going to write code into the portal as well. Even though we can use the IE tool, we can write the code, we can push our code into the repository directly. We can get our workspace details here as well. Okay, అక్కడ Databricks లో ఉన్న workspace things Python code, PySpark code ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు. అన్ని ఇక్కడ గెట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, if you want, you can write it here. For example, you have some limitations. If your laptop configuration, some limitations, right? Even though you can write your code into the browser as well. It's like a SSMS, right, bro? Same, yes. Okay. Here I'm using my workspace settings. Runtime 1.2, Spark, Thala, to compute something. Okay. If you want, you can edit here as well. Same like in Databricks, while creating a cluster, we have options, right? Icon currency, right? Power shared compute, legacy shared compute, icon currency. Same like here also we have options. Okay, let me go back to the course content. Right? Fine. So next week, first we'll discuss about the basic terminology related to Microsoft Fabric. Very important basic terminology. And we need to discuss about the workspace setup and managing access. And we need to understand about the lakehouse, same like Azure Data Lakehouse. What is one lake? What actually it contains? What are the shortcuts available in Lakehouse? Right? What is the lineage in the Microsoft Fabric? Right? We need to understand about the Power BI, Visual Studio Editor, SQL endpoint, and data how we actually the data warehousing concepts available in Fabric. Data processing, transformations point of view, very important. Right? మనం ఏదైతే మన నార్మల్ కోర్స్ లో చేసేవే, creating the cluster, reading the data, writing the data, performing the transformations, cleaning the null values, same, right? Data partition, data distribution, delta tables, vacuum, scheduling the notebooks, right? Same concepts we are going to implement under the Fabric as well. Okay, and data factory point of view, we are going to create a pipeline. How we are going to copy the data from Lakehouse to Lakehouse. How we are going to copy the data from Lakehouse to the external locations, right? How we are going to execute the Spark related notebooks. Sorry, we have a notebooks, right, related to Databricks, Spark Databricks. How we are going to integrate that notebook into the Azure Data Factory parameterized level, right?
how we are going to send the email notifications, data flows in data factory, real-time streaming analytics, very, very important. Final one is the end-to-end project, architecture of our project, required resources setup. Okay, how we are going to get the data from source system. Actually, here I'm planning to go for take the REST API data. Okay, how we are going to inject the data into bronze layer, same like this project flow. Okay, how we are going to connect our REST API source data by using azuredataFactory. We are going to load the raw data into bronze layer. Okay, same thing. Okay, how we are going to maintain the historical data bronze layer, data cleaning, data modeling, right? Performing some transformations. Okay, once data will be loaded into the database, how we are going to connect and generating the reports by using the Power BI. So actually, this is our course curriculum. Any questions? No from my end, Sean. Sean, could you upload this document? No, I'm working on something in this document. I need to update a lot of things here. Okay. Okay, I will share in couple of days. Okay, I need to update a lot of points here. Okay, got it. Lot of screenshot, lot of points. Okay, right. So already told you right beginning of our session, when we are handling the batch processing data, real-time streaming data, vendor related data, we are going to integrate in the multiple things and for generating the reports. It's somewhat feel difficulty for a developer, right? For avoiding this all situation, Microsoft Fabric is all-in-one tool. We can do anything in one fabric. Okay, so this is our architecture actually. It having a lot of components, one lake, serverless compute. How we are going to store this data. This one lake having one security only. How we are going to create this data. See, data factory, Synapse, right? Data warehouses, Power BI, real-time streaming data, data science team. Everything will be there in one place only. Okay. Right. So single tenant, right? It's provide unified Microsoft Fabric workspace for one tenant, guys. Here we have only one tenant. It is related to SaaS product. Here we are doing the administrative centralized one place. We are giving the access. Okay. It is easy for to do the developer related things and all. Everything will be included in one place only. Okay. It is built in top of Azure Data Lake Storage Gen 2. Unified Data Lake means one lake means it is actually built in the top of Azure Data Lake Gen 2. Gen 2 ki advanced and దాని మీదనే ఇది డెవలప్ అయింది. So basic term in next section we are going to discuss about the basic terminology like what is capacity, what is experience, what is item, what is tenant, what is workspace. We'll discuss all those things in next session. Any questions? So that's it for today, guys. Any questions, please let me know. In next session, we'll discuss about some basic terminology. After that, we'll go and implement the practical implementations like which one? Workspace integrations, workspace setup for giving the permissions, understanding of the lakehouse, all those things. Any questions?